Please open your Bibles. Mark chapter 1, verse 27. Mark 1:27, I should say. Mark 1:27. Christ and evangelism, Christ and soul winning. We continue our studies, sending a series for these 2 months. Reach out before it's too late. We have seen the preparation of Christ, the principles of Christ. We have seen the passion of Christ. And today we will look at the plan of Christ when it comes to soul winning and evangelism. So Mark 1, verse 27, the Bible says, Mark 1:27. Okay. Verse 17, I should say. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed him. That's Mark 1:17, not 27. Let us pray. Lord, we thank you sa sining aga, sining Ginoo nga kay gayunan nga ginhatag mo sa amon. Salamat Ginoo nga somebody preached, somebody nag-reach out sa amon, kag nabatian namon ang maayong balita, kag that time, Lord, kilala namon si Jesus Christ nga amon Savior and Lord. Kag we repented of our sins. We got saved. Pasalamat kami Ginoo sa bugay nimo nga imo palambot sa amon. In spite sa amon Ginoo nga kondisyon, mga makasasala, you reach out to us, Lord. And now, ginhambalan mo naman kami, reach out to others. Kaangay Ginoo sa ginhambal sa among Ginoong Jesucristo, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Abay sa sining aga, Lord, ng amon nga pangamuyo, nga ini nga kamaturan, magpanalupsop sa amon tagipusoon. Kag ini Ginoo maghatag sa amon sa pagpahanumdom. At the same time, encouragement. Sini nga dako Ginoo nga responsibilidad niya imo ginatag sa amon. Kabay patani nga hindi lang namon ni Ginoo pagpamatian, kundi may dako ini Ginoo Lord nga influence, impact sa amon kabuhi. Lambutang nagamalasakit subong aga Lord, kay ikaw magatandog sa ila. Ang amon nga mga kauturan nga nagaupod sa amon, naga-join sining worship paagi Ginoo sa FB Live. Kabay Ginoo nga ma-bless man sila, kabay ma-encourage man sila Ginoo. Thank you Lord sa imo papakigambal sa amon sa sining aga, in Jesus name. Amen. Follow me and I will make you fishers of men. Ang manami nga pag-translate sa American Standard Bible, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Hindi lang ginambal nga, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Kung kanami kasi niya, pud ka, sunod ka sa akon, okay? Kagimuon ko ikaw nga, ipakita ko sa imo kung paano ka magpangisda. Evangelize or fossilized. Anong fossils? Ang fossils, mga
mga tulan nga na tampukan sa lupa. Okay? Kag nagstay dito, kag ang iya porma bala sang tulan nga na nagpabilin sa clay nga naga-form nga ginatawag nga fossils. Ini nga fossils shell nga ilang nga nakita sa Louisville sa US. Kag iba nagahambal nga kung ang mga evolutionist mahambal na sila nga million of years na. Pero ang creation will tell us na hindi man nakalambot sa 1 milyon gid. The earth is young. The earth is only probably 6,000 or more years old. Not like sa ginahambal sa iban nga millions of years. And so ang fossils, amo na siya. Nagapabilin lang siya nga amo na, hindi siya productive, you just stay there. Kag kung masapuan na nila, dalon na nila sa library, kag i-display. Okay? So nagabot sa kong pangunahuna, mga utod, nga kung hindi gali kita mag-evangelize, do kaangay lang kita sang fossils. Amo lang ng gwata. Mapabili lang tada. O ay man ta pulos, tanaw-tanawon mo lang ta sang tawo o kung tunaan sang tawo. So, amo kalagi lang na kung hindi ka magpangdaw kalag. Amen? So, siling ta, evangelize or you will fossilized. Mag-evangelize ka o kung mangin fossils ka lang, mangin lupa ka lang da nga nagpurma bangod sa nagtinirda nga butang. It's either wood or leaves. Kalabanan, makita mo sa mga library, mga dinosaurs, mga bones, kag it proves that ini nga mga animals nag-exist before. That's what I have said. Amula na ila function. Amula lang function nila. Okay? Waay gid, wala gid. Just display. And so, hindi kita gusto nga mangin fossils lang kita. Nga tanaw-tanawon lang kita. Nga wala gid. Waay kapuslanan. It's just something to study about. And so, mga utod sa Ginoo, we see the plan of God. Kung imo gitanawon ang pagpandaog kalag, ang pag-witness is anchored in God's character. Ang pagpandaog kalagya, ara ginaya sa kinaiya sang Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He sent the Lord for what purpose? To save, that those who will believe on Him will not perish, but have everlasting life. And so ginpadala sang Diyos ang ianak, bangon siya gugma sa imo. For what purpose? So that He will die. And when you believe, magtuo ka sa iya, you will be saved. May ara ikaw eternal life. Luke chapter 10, 19 verse 10. We have seen sa life ni Zacchaeus. Okay? Nung hambal ya, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. And so mo ginang karakter sa Ginoo, He came to seek and to save that which was lost. In Matthew 20 verse 28 is a good verse, mga utod sa Ginoo. If you have your Bibles, open to that. Matthew chapter 20 verse 28. What the Bible says. Matthew 20:28. Okay? Siling niya, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life a ransom for many.
So anong karakter sa Ginoo? The character of God is love. The character of God, there is grace. And then he said, I came to seek and to save that which was lost. And so, evangelism is anchored in the character of God. So, hindi lang na siya sa limo nga, himo-himo lang na, amo lang na. No. Kay ini nga kamatuoran, ara gid na iya sa Ginoo. It's the heart of God. The heart of God is to save souls. Ang tagipusoon sa Ginoo amo gid ang pagluwas sang makasasala. And so, brethren, the Lord, let's look at the plan of the Lord Jesus Christ. Okay? The plan of the Lord Jesus Christ. First of all, we will look at His goal. Ano gid ang goal? No, kay naging kanta dere. What's our goal? Our goal must go to all the world. Our goal must live the Great Commission. Ang aton nga halandumon, ang aton lalambuton, our goal is no other than to live the Great Commission. Kabalo ka ang goal ni Jesus Christ, Mark chapter 16, verse 15, part of the Great Commission, ginhambal ya, suling niya, Mark 16:15, okay? And then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. In Matthew 28, 19 and 20, you go and preach, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the earth. So if you look at, kung tanawon nato ng goal ni Jesus Christ, makapasargid siya sa mga good planners, sa mga nagatuon gid, ano? Kay kung magambal ka gani nga goal, ang the best nga goal, ginatawag nga SMART goal. Ano ang SMART goal? Letter S means it must be specific. Di ba? Amo ng SMART goal, ano? Specific dapat. And so kay Jesus Christ, was His goal specific? Ang goal bala ni Christ, specific gid, hindi siya nga general term, kundi amo ginablang target niya. So specific in a sense, na ginambalya, you go and preach the gospel to everyone. Very specific. You go, preach the gospel to all creatures, to everyone. That's a specific goal. Now, when you look at the goal of Christ, this is a long-term goal. Amen? Ang goal ni Jesus Christ, hindi siya next year. Ang goal ni Jesus Christ, hindi nga next month. Okay? Kundi ang goal ni Jesus Christ is long term, mga utod sa Ginoo. Ang goal ni Jesus Christ, hindi lang para sa subong, kundi sa long-term goal. And it is a specific goal to preach to all, make disciples, a specific goal. Number 2, what kind of a goal? It is a measurable goal. Amen, di ba? Hindi ang SMART, specific. Ang letter M is measurable. Can you measure the goal of Christ? Anong hambal niya? You go and preach the gospel to all. Amo ng measurement ni Jesus Christ. To all. Wala ka pinilian. Butsingon, it's inclusive to all people. Go and preach the gospel to all creatures. It's measurable. Is it achievable? Kaya ang SMART goal is specific, and it is measurable, and it must be achievable. Di ba kung mag-ima ko sa goal, dapat achievable.
Hindi ka maghimo sang goal nga nagapalang lapaw nga hindi mo man lang gali mahimo. Amen, di ba? Ano? And so kay Jesus Christ nga goal, is it achievable? All creatures. Is it achievable? Go ye into all the world. Remember, nga ang goal ni Christ, long term. Long term. Kagabalo ka, in finality, this goal will be realized. In finality. Kabalo ka mo nga, ha? It is recorded in Revelation chapter 7, verse 9. Look at that word. Look at your word. Look at the Bible. In Revelation chapter 7, verse 9. Are you excited about this? I'm excited about this. The realization of the long-term goal of Christ. Remember, ginambal niya, go ye into all the world. In Matthew 27, Matthew 28, 19, and 20. Kang pulo nga, go to all nations, it means to all people tribes, to all people groups of the world, languages and tongues. Go to them. Go to the Ilonggo. Go to the Cebuano. You go to the Chabacano. You go to the Ilocano. People groups of the earth. You go, say Jesus Christ. It's a long-term goal. It's a smart goal. Kagabalo ka mo, we are very excited, mga utod sa Ginoo. I'm excited to see this because this goal will be realized. Ini nga goal ma-materialized. Ini nga goal mahumanggid. In Revelation chapter 7, verse 9, the Bible says, after this I saw a vast crowd, too great, vast crowd, too great to count, from every nation, amen, from every tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands, and they were shouting with a great roar, salvation come from our God who sits on the throne and from the Lamb. These were saved people from all tongues, from all nations, from all lands, from all tribe, from all people. Meaning to say, mga utod sa Ginoo, our work today is not in vain. As you participate in the goal of the Lord Jesus Christ, someday, wala kabalo, may Chinese in heaven na maghambal sa inyo. You know what? Sa paghatag mo to sang trucks, Ilonggo, do hindi pa ko kainsinde, pero ginbasa ko gid. Kaya ang trucks ang ginatag mo sa akon, malipayon nga pag-abot sa langit. And I got saved. Amen? This goal will be realized, mga utod sa Ginoo. Don't ever say nga wala ni pulo sa ginaobra ta. Don't ever say nga akong pag-distribute trucks wala ni. Don't ever say. Why? Because the goal will be realized. It will be fulfilled. And there will be people coming from Africa, people coming from Russia, people from China, all people groups of the world, and they will sing and they will shout with a great roar, grabe nino, a great noise. Tama katulog nga pagkanta, and they will sing, salvation comes from our God. Amen? Our God. We are God's people. We are God's people. Brethren, the Lord, the goal of Christ is achievable. The goal of Christ is relevant. Remember ang atong SMART goals? Specific, measurable, achievable, relevant. Is soul winning relevant? Amen, di ba? Amo na yung pinaka-relevant nga issue sa kabuhay ng tao kundi siya makadto tapos siya mapatay. Amen? Ang mga bugas na yan nga tag-20 ang kilo na yan. Babae lang yun na yan. Ano? Spratly, whatever. These are temporary. Amen, mga utod sa Ginoo, ba? But the most relevant thing is the destiny of man. The souls of men.
Very relevant. So every time we have a chance to preach the gospel, we preach and we challenge people to repent. We challenge people to know the gospel and believe the gospel. And we present to them their sins and the salvation that the Lord Jesus Christ provide. Amen? Kaya wala na siyang pinaka-relevant nga issue in life, kundi ang kaluwasan sa kalag. Di ba? Kaya nga man, kung madula sila, wala na. Why na? Okay? Kung mapatay ang tao, wala sa Jesus, why na? Wala na. He will suffer for eternity in hell. Kabalo ka kung mapatay ka nga wala ka Jesus, madiritso kaya sa impyerno, hindi kaya maghapit sa purgatorio. Kung mahapit ka pa to, mano ka to ay? Kung labay man ako, mahapit ka sa lugar nga wala. Abe, kaya wala man purgatorio. Amen, di ba? Panguna-una lang na sa tao nga may purgatorio. Pero ang Bible, wala naghambal sa purgatorio. Kung mapatay ka, kangay kay Lazarus, makadto ka sa sabak ni Abraham, kung nagpati ka sa Ginoo, nagpati ka kay Jesus Christ, you will go to heaven. Pero kung wala ka nagpati kay Jesus Christ, bisan pagapati ka, pero wala ka man naginulsol, kag wala ka man nagkilalagid nga si Jesus imo manluluwas, kag imo Savior. Remember this. Remember this. Not all who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Hindi tanan nga nagatawag sa akon, Ginoo, Ginoo, magasulod sa ginarian sa Diyos. Ayan, grabe kagin mag-Ginoo, bisang nga kasandad ka, Ginoo ka pa. Diba? Do halos sa tanan nga lugar, magadto ka, may Ginoo ka. Listen to me. Wala ka man nag-surrender kay Jesus. Wala ka man nag-paidalom sa gahom ni Jesus Christ. Gahambal ka lang nga Lord, pero hindi mo man siya Lord sa imo kabuhi. Kaya kung Lord mo siya sa imo baba, Lord mo siya sa imo kabuhi. Amen? That's why si Jesus Christ, may mga tao nga Lord nila ko sila baba, po hindi nila ko Lord sila kabuhi. Amen? Kada adlaw ka panawag sila, Lord, Lord. Kada adlaw ka pangamuyo sila, Lord, Lord. Kamasulingkati, nagsabat mo kay Lord. Nagpangamuyo mo kay Lord. Kaginsabat man ni Lord ang akong pangamuyo. Is it really true that the Lord answered your prayers? If ever, it is because of His mercy to you. Bangod lang na sa common grace nga ginatawag. Amen? Common grace. Tanan kita naka-eksperyensya sa init kag ulan. Ang mga kawatan, ginaulanan man ang ilang ulumhan. Amen, di ba? Ang mga manugpatay, mga drogista, may ulan man sila. Kita nga wala nagadruga, kita wala nga nagapangawat, may ulan man ta, pareho lang, di ba? Sumasiling sa ti, pareho mo lang gali. Ina bangod sa ginatawag nga common grace of God. It's a common grace. Kaya ginasustain niya ang iyang creation. Amen? He created us and He sustained us, nga bisan makasasala ang tao, God still sustained him. Bisan pa nga rebelde ang tao, God still sustained him. Sa iya kaloy, sa iya bugay. Pero mga utod sa Ginoo, not all who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. And so, si Saon mo imo kabuhi siningaga. O si Saon na kabuhi ito siningaga. Are we really tuod-tuod gid bala? Nagahambal ko sa iya, Lord. Natuod-tuod gid nga, Lord ko siya. Amen? Okay? And so mga utod sa Ginoo, it is relevant in a sense that your soul is very important. Ang kalag mo, importante. Ang kalag sa asawa mo, importante. Ang kalag sa paryente mo, importante. Ang kalag sa kilala mo, importante. And the goal of Christ is that you will reach that person because it is very important. Tama ka, importante. That soul needs to be saved. And is it time-bounded? Smart goals. Ano ginamba sa smart goals? Specific. It must be measurable. It must be achievable.
it must be relevant, and it must be time-bounded. Ano nga ba sa pulo sa Ginoo? Until the end of this age. Okay? Until the end of this age. So, ibutangan ni Jesus Christ isang boundary. Okay? This is a time-bounded goal. Work while it is day, for the night comes that no one can work. Amen? Work while it is day. So mag-soul winning kita, samtang may opportunity pa, kaya mag-abot ang time nga wala na kita opportunity. And so we have the goal of Christ. Ikadua, we look at His personnel. So sining nga plan, He needs people. Ang iyang pinaka-goal is to make disciples of all nations, preach the gospel to all tongues and languages, to all people group, and He needs you. He needs me. Sino ang unang personnel ni Jesus Christ? In Matthew 28:19 and 20, His disciples came, and the Bible says, then the 11 disciples left for Galilee, going to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Him, they worshiped Him, but some of them doubted. Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Brethren, the Lord, God has a plan for your life. Okay? God has the plan for your life. Ano yan ang matahong mga plano sa Ginoo sa kabuhay mo? Pastor, ang plano sa Ginoo sa kabuhay ko, mamanggarano, hindi ko ya. Oh, praise the Lord. Diba? Ikaw po nga rin ka sa Ginoo. Amen, diba? Di ba mga utod? But you know what? The number one plan of God for your life, that you will be His partner. Amen? Sino partner mo? Siyempre, bana ko eh. Siyempre, asawa ko eh. Di ba? Ano? Brother and Lord, listen to me. Jesus is your partner. Amen? Kabalo ka, bisan diin ka, kung Lord mo si Jesus, partner mo man siya. Kasi si Jesus hindi lang Savior. Amen, di ba? Hindi lang siya Savior. He's the Lord. Kag being Lord, I'm under His authority. Okay? Kay Lord say, kita mo ang mga drug pusher, sin authority nila? Drug lords. Hindi ba? O sinong nagambal sila? Oh, ari ng supply. Oh. Siguraduhan nyo da, kay basi mabulalyaso ta. Anong imon sa mga puser? Mapati sila sa Lord. Kaya kung hindi siya magpati, ipapatay siya ni Lord. Amen, di ba? Hindi ka mapatay. Wala ka, matsapuan ka lang. Kaya mo na yung drug Lord. Amen? But when Jesus is your Lord, my yoke is easy and my burden is light. Amen? Amo na yung pagka-Lord ni Jesus. Kagaghambal ya kay bangod, Lord mo ko, I am your partner, you are my partner, ini nga goal ko, upod ka sa akon. Amen? Upod ka sa akon, kay partner mo ko. Di ba? We are God's personnel, mga utod sa Ginoo. We are God's instruments. Amen? Pagkatapos sa mga disciples, siyempre mga disciples, hindi pa sila, tigulang na sila. I mean, I don't know how old they were. But in the book of Acts, may edad na sila. And Peter preached. And the promise of a church, ang promisa nga may ara church, natabogid. Diba?
And so the church was born in Acts chapter 2. Amen? Kag since Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth, the disciples became witnesses in Jerusalem, and they spread in Samaria and in Judea and to the uttermost part of the earth. And so the church grew, and we became part of the church, and we are now partners of Christ. Amen. Kita na subong ang partner ni Jesus Christ. Wala na ang mga disciples. Di ba? Wala na mga original nga mga apostles. Brethren, the Lord, what happened to Thomas? You remember Thomas? Okay? Sino gani si Thomas? Thomas the doubter. Dumunman niyo si Thomas? Dito sa upper room? Naghambal na kanday Peter, buhi si Jesus. Buhi si Jesus. Anong hambal ni Thomas? To, Jet. Niya kung hindi ko na siya makita, hindi ko magpati. To see is to believe. Naman na yan kay Thomas, ano? To see is to believe. What happened? Jesus Christ came, nagsulod si Jesus Christ sa may upper room, kagtapos nakita ni Tomas, sige to, Jed, si ni Jesus Christ niya, Tomas, di ka magpate, tanduga ko. Kanto ti. Ikapab lang akon kamot, kagang akon kilid. Wala pa nagpali, 3 lang kadlaw eh. Di ba? Wala pa nagpali ang pilas. May agis ang pilas, I mean. Pali na yung glorified body, di ba, no? But the wound, the scar, look at my hand. Touch my hand. And brethren, the Lord and my God. Saling ni Thomas, my Lord and my God. You know what happened? No more record about Thomas, but history will tell us, mga utod sa Ginoo, very interesting, nga ini nga doubter, ini nga hindi magpati, kung hindi makita, what happened to him? He traveled to Persia, that's Iran. Okay? And then he went to India. Nagkabalo ko mo kung natabo, si Tomas nangin father of Christianity in India. Kadamo sa mga Indians na kaluluwas, he founded the early Christian communities in southern India. And finally, he died as a martyr in India. Diba? And today, relics of Thomas are still in India. And Indian Christians always acknowledge nga ang ilang forefather, na the one who brought the gospel to them is no other than Thomas. Amen? Grabe, no? You see? Mo Lord, ano gidya nga, kung man nga gamiton mo ko man. Hindi ba? Ay masaling ka, Ginoo, ano gidya nga ako, nabilidad nga gamiton mo ko man. Amo lang ko niyaw. Okay? Amo lang ko niya, Lord. Pero kabalo ka, God has a plan for your life. Amen? Nga may business ka da. Muna pamangkot. Siyempre, pastor, para makakwarta ko sakto man. Di ba? Pero nga dira kagid nag-business. Have you asked about it? Nga dira ko nagpwesto. Nga gintagaan ko sang Ginoo sa kamuna. You know what? Because God has a plan for your life. Kay gusto sang Ginoo nga sinasang pwesto mo, makilala sang tao si Jesus Christ, ngayon Savior and Lord. Amen? Partner mo siya eh. Tanongin mo ay, tapos karon simba, dala ka trucks. Kagbutang mo to sa mga business. Di ba? Di pastor, basi hindi na sila magbalik sa ako, ngay bala nila nga baptist ko gali. Pabay, dahil sila kung sila magbalik, tagaan sa Ginoo sang lain naman yung customer. Sila lang yung customer raw. Amen, di ba? Ay importante nga sa imo da business, may trucks ka, kag naghatag ka trucks, nga pagwa nila sa imo nga business, sila mo basahan ni palihog, kay makabulig na sa kalag mo. Okay? And that's it. Because God has a plan for our lives.
Kag ang plano sa Ginoo sa aton is to be His partners in fulfilling His goal of making disciples of all nations. In the book of Acts, you have the numerical and spiritual growth of the church from 3,000 to 5,000 to multitudes and multitudes and multitudes. Now, listen to me. The church is the visible and audible witness of Christ. We are the visible witnesses and audible witness for the Lord Jesus Christ. And so when we proclaim the gospel, siling ni Mark Denver, sa good quote, siling niya, Christians' proclamation makes the gospel audible. When we share, they will hear the gospel. But Christians living together in local congregations makes it visible. Amen? Ari mga tod, suliton ko. Suling niya, when we proclaim the gospel, in our proclamation, sa aton nga pagwali, ang gospel becomes audible. Mabatian. As we live together in a local congregation, the gospel became visible. What does it mean? Ari mga otoday. Ang kabuhi sa Kristohanon sa isa ka iglesia either promotes or demotes the gospel. Amen? Okay? The way we live sa isa ka church, either we promote or we demote the gospel. Okay? And so kung makita ka sa isa ka tao, mahambal sa balang at unto ang gospel, munang pala mangkutanon. Kung makita yung kabuhi mo, makasiling sayan, ay, tuod, man gali ebanghelyo. Kaya nga man, nagbago, man gali kabuhi. Pero kung hindi makita pagbago sa kabuhi mo, ginapunggan mo ang gahom sang Diyos. Ngayon, imbis ang tao, matuo kay Kristo, ang tao hindi lang magtuo, bangod sang kabuhi mo. Amen? Kag bangod sina, you will be accountable to God, kaya nga man, ang imo kabuhi, naging kasandaran, sa isa ka makasasala, nga tani, maluwas pa. Okay? This is partnership. Amen? This is partnership with God. Mga utod. Di ba? Amo na nga ang balano naghahambal. God can save the world. He can. Christ can save the world. He can. But He cannot save it alone. He needs you and me. Okay? Pwede gid maluwas ni Kristo ang bugo sa kalibutan. Apang hindi na mahimo nga isa lang siya. Kay nga man sa isang 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, that you will show forth the glory of Him who has called you from darkness into light. Amen? We show forth. The gospel became visible when we live according to the Word of God. Amen, di ba? Makita nila. Hindi lang nga babatian nila, kundi makita nila ang gospel the way we live. So ang aton partnership with the Lord, mga utod, hindi lang sa proclamation, kundi sa aton nga conduct, sa aton nga pagkabuhi. Okay? So that's the goal of Christ. The plan of Christ, He has a goal, and His goal is smart. He has personnel. He has a plan for you. He has a plan for me. And we are His partners sa sining plan. Amen? He included you in this grand plan. Di ba? And you have a part in this grand plan. And then you know what He said? Ti ano, Pastor, masiguro gid man, mahimunan gid man, kung mag-evangelize ta, tagaan gid man ta sang Ginoo sa kinahanglanon ta. Di ba? Do we will have funds for evangelism? Okay? May pundo gid man kita yan para sa evangelism? Muna pamangkot. You know what Jesus said? And lo,
I am with you always, even to the end of the age. Be sure of this. I am with you always, even to the end of the age. What does it mean? How will God provide for His plan? How will Jesus Christ provide for His plan? The Bible says, He Himself is the provision for the fulfillment of His plan. You agree with that, mga utod? If you have Christ, you have everything. You agree with that? That if you have Christ, you have everything. Everything you need. Okay? Di pastor, ang akon, kwarta di subundo, isa gatos mo lang. Tiyan mo lang na kinanglanon mo, abe. Tingnan tagaan niya ka, 2 gatos kayang kinanglan mo, isa gatos mo lang. Amen, nabla. Ano? Di pastor, ang akon kayo na pamahaw, pinamalhan lang. Tiyan mo lang na kinanglanon mo, pinamalhan mo lang. Ikaw magkakarolitso, nag-high blood ka pati. Hindi ba? Amen, di ba? Di ba mga utod? You see, God's work, done God's way, will never lack God's supply. You agree with that? That God's work done in God's way will never lack God's supply. Okay? Wala man kita ka-experience nga nag-evangelize kita nga wala kita gintagaan sa Diyos. Amen? Mag-church planting kita, gintagaan man ta sa Ginoo. Amen? Now listen to me. Amo niyang makatilingala kag bugay sang Dios sa Dawn Baptist Church of Santa Barbara. Just to remind us, mga utod sa Ginoo. When we started our church planting, we had never in mind to have funds for the lot. Wala kita kapaminsar sa una nga mabakal kita lote. Ang aton lang yung kinapaminsan, malakat lang kita, ma-open lang kita sa work, we have Bible study, we send missionary, we send the church worker, and the Lord will just provide. Amen? Una, ang aton work sa Kunaynay, ginatag mo lang sa Ginoo sa aton ng lote. Okay? Ang aton work sa San Miguel, ginatag mo lang sa Ginoo sa aton ng lote. Amen? Hindi ba? Ang work sa Dumalag, Kapis, wala man kita nagbakalote. Ginatag mo lang sa Ginoo sa aton ng lote. Amen, di ba? Ano? We spend at least mga 150,000 to buy a lot in Panuran. Okay? Brethren in the Lord, we believe that the provision for the fulfillment of the plan is the presence of Christ. I am with you always. And be sure of this, it will be until the end of this age. Okay? I will never leave you nor forsake you. And so kung maghimo kita sa bulaton sa Ginoo, what we have in mind, Lord, supply the needs. Amen? At this point of time, brethren in the Lord, and God is using you and me to supply the needs. Amen? Di pastor, din malin kwartabi. Ini sa bulsa ta. Simple. No? This is God's work. And His work, He will supply. And who will give? The believers. And the Bible says, when you give, I will give more to you so that you can give more. Amen? Give, and it will be added unto you, your seed will multiply, and your harvest will multiply, and the more your harvest multiplied, the more you plant again, and the more you give again, and the more it multiplied, and the more you plant again, the more you harvest again. Amen? Hindi ba? No. Christ's presence, that's His provision. I am with you. Sinupod mo si Jesus Christ. I will never forget that experience we had. Iban sa inyo, wala, I just want to tell the story. Ma-refresh kita silang story nga when we went to Indonesia to go to our mission,
mga utod. Nagpauli na kami ni Pastor Efren nga wala kami kwarta. Okay? Among kwarta, insakto lang sa ticket, sakto lang gid. Okay? You know what happened? That time, sinamon, Lord, supply our needs. Wala na kami kwarta. Gimbili na mo ng kwarta sa missionary. And so nagpauli kami, wala kami kwarta, wala man kami kapanyapon, ato kami sa may Kuala Lumpur, sa airport, nagtulog lang kami nga dua. Sige, anyway, launa aton biyahe. Matulog lang ta. Pag-abot sa Manila, dito na lang ta mamahaw. Anyway, may inablos to si Mrs. Mamahaw to eh. Okay. And so what happened, brother and the Lord? Pagbugtaw namon, nga mag-check-in na kami, medyo gutom kay wala ka kapanyapon. Alauna sa kagahon. And lo and behold, a lady, may isa ka babae nga nagpalapit sa ako nung hambal niya, nga missionary ka? Missionary ka? So hindi, teacher ko yan. Hindi, missionary ka eh. I'm also a missionary. Wow, praise the Lord. Pwedeng kaga-work sa somewhere in Indonesia. Okay? Ang the next question, ang bala sa akon, di ka panyapon na ka mo? Hoy, wala agad. Nakapanyapon ka mo? Wala kami parta. Di siyempre, mahuya-huya ka pa mo yung kaya gutom ka na, di ba? Yambal mo ng kamatuuran. Hindi ko, wala kami kwarta kay bili naman sa missionary. Okay. No problem. Siya, may card ko di. Okay. Kaya kadto tanabi sa restaurant kay testingan ko kung may unod akong card. O sige, may unod. Dawa. Sige, manyapon ta. Amen. Di ba? See? That's how God provides. Mas surprise ka lang utod when you are actively involving in the work of God. Listen. God is with you and God is the source of everything. Siya ang source. Hindi ba? Amen? Sa ginalinan sa tanan, sa ginalinan sa aton utok, sa ginalinan sa atong kusog, sa ginalinan sa aton trabaho, tanan, sa ginalinan sa tanan, nga magduwa-duwa ka, nga hindi ka pagtagaan kay sa ganyan ginalinan sa tanan. Amen? Yara sa imo tuburan, hindi ka duwa-duwa ka nga mainom ka. Arang tuburan, tubod ang tuburan, mambal ka pa, basi-basi hindi magtubod. No! You have unlimited supply because you have unlimited source. And the source is no other than Jesus Christ. I am with you always until the end of this age. Now listen to me. We partner with God, and when we partner with Him, He supplies protection, He provides, di ba? Sa kinanglanon ta, mga utot sa Ginoo. And the best thing is, we have the joy of serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen, di ba? Just imagine, hindi kaya gin-golpe, hindi kaya gin-pilit, kundi you just became a part of this kingdom, and He is your King, and your King died for you, and your King resurrected for you, and your King is coming for you. And what I have, ang akong subong is the joy of serving my King. Amen? Kag kung ako nag-serve singa King, mga utod sa Ginoo, I will never lack His supply. Never, never. Luwas lang kung tuyoon, ginamo ni Mrs. nga mapasting kami. Simple kung magpasting ka, hindi ka magkaon. But never in our lives that we did not eat. Never. Sa sining kadugayon nga pagwali sa mayang balita, pagwali sa pulong sa Ginoo, never in our lives that we never eat. Pasilin lang kami, hindi lang tanay manyaga, kay mapasting ta. Di pasting ka eh. Siyempre hindi ka magkao, kaya pasting ka. Pasilin nga mo nawadaan ka, mga utod, bisan ano lang, because that's your need. Not all the time we had money. Not all the time we had money. We remember in Lawag City, doon kami ni Mrs. Anong aton kaunon? Okay. Wala ta kwarta.
Mangita dada na isinsilyo basi sa mga pang butang-butang dadabla sa mga kilid-kilid. Di mo siya kapamutang ka kilid-kilid kakita ka da kwarta. Amen, di ba? Wala ka nagibla kwarta. Sa mga kilid-kilid may ginabutang-butang ka da. Isa gintuyo mo na sa Ginoo nga malipatan mo. Kag madumduman mo kung kinanglanon mo. Amen, di ba? Di ko na mo lang ng kwarta mo, damo lang na ibakal mo sa pagkaon mo. Amen, di ba? Kaya mo lang ang kinanglanon mo that day. And the next day again, and God will supply again. Amen? Brethren, the Lord, the provision for God's plan, His presence. And when you have Christ with you, kunara si Jesus Christ sa mo, hindi ka magpangduwa-duwa. Okay? He never fails. He never fails. No promise unfulfilled. Amen? Grace and grace and grace and grace. Diba? And so what we have, as we close sa siningaga mga utod, what we have? We evangelize or we will fossilize. Ma-evangelize kita para hindi kita mangin fossils. Why? Dira lang, mapurma lang kasduta. Amo lang yun lang na nothing happens in your life. Amen? And the most exciting thing always is opportunity to preach the gospel. That's the most exciting. An opportunity to share the gospel. He has a plan. Yes, he has a goal. And the goal will be realized. Amen? We are his partners and he is our provision. And may the Lord be magnified and glorified sa aton pag-alagad sininga semana. Let us pray. Thank you, Lord. You are a good, good God. You are a great, great God. Kaya Ginoo, pasalamat kami, Lord, kay inigali nga grandest plan of all. Ginoo, ini nga pinakamanami nga plano. This plan will never fail. Kaya Ginoo, someday together with millions and billions, hindi maisip. People coming from every tribe, every tongue, every nation. Manging kaupod namon, we will gather together and we will worship the Lamb. Ginoo, do ano kanami nga panumdumon ina nga hitabo nga ginapaabot namon sa palaaboton. And Lord, our responsibility as your partners sa sini nga time, Lord, is just share the good news. Ihambal lang namon, ihatag namon ang mayong balita. Manghatag kami balasahon para ang tao makabasa sa mayong balita. And we have to live a life worthy of the gospel. Ginoo, Lord, pakamayo kami. Ang imo mga anak, pakamayo Ginoo, Lord. Thank you for this great challenge ay mo ginatag sa amon. May we respond to this, Lord. Kamagambal kami, yes, Lord, we will go. Yes, Lord, we will share. Nagkabay madamo Ginong amon malambutan para sa imo kay mayan. We give you, we bring to you the glory and the honor. In Jesus' name, amen.